Let me record the class. Okay, yeah. So எல்லாம் வந்தாச்சுல. So Shalvin, Nithilan, then Harvish, Puvi, Kyadishwar, Harinesh. Okay, சரி student. So before I was starting our class, yeah, okay. Before நம்ம class start பண்ணும்போது, okay. So tell me, what do we learn in our previous class? Last week நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் யா? Sir, we learned how to fix RGB LED, sir. RGB LED. You learn how to fix a RGB LED. Okay, good. So student, நம்ம அடுத்த லெசன்ஸ்க்கு போ முன்னாடி before you going to the next lesson, so let me ask you a few questions that we learned in our previous class. சரியா? கேட்கலாமா student? Can, sir. சிம்பிளா உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். Can, sir. Yes, okay. சிம்பிளா கேட்கிறேன். கையை தூக்குங்க. No need to like unmute yourself and talk. Just raise your hand. Yes, அந்த மாதிரி ரேஸ் பண்ணாலே போதும். நான் கொஸ்டினே கேட்கல. இருங்க. ஓகேயா? சரி. RGBயோட மீனிங் என்னது? யாருனால சொல்லுங்க. Wait, don't answer yet. Let me call. கை தூக்காதவங்கது what I have to do? சரி, புவி தான் கை தூக்கல. நான் புவியே கேட்க போறேன் நானு. புவி, answer me. What is RGB? I don't know, sir. How come you don't know? கிளாஸ்க்கு வந்தீங்களா இல்லையா போன வாரம்? வந்தீங்க தானே? சார், ஆனா திடீர்னு மறந்து போச்சு. மறந்து போச்சா? சரி, Arvish. Sir, RGB na R for red, G for green, B வந்து blue ஓட. அதான் meaning. Yes, very good. Okay, Arvish. RGB, R na red, G na green, B na blue. Okay, so that's why we call RGB LED. ஒரு RGBல டோட்டலா எத்தனை pins இருக்கும்? How many pins does RGB has? Sharvin? 4 pins. Very good. Okay. First the first, second, third, fourth. Who can tell me what is the first pin, the second pin, the third pin, the fourth pin stands for? Artist word. Sir, no. Wait, Puvi. Sir, wait, sir. Yeah, first pin na என்னது? ரெண்டாவது pin. ரெண்டாவது pin na the longest pin in RGB. Okay? Longest வந்து sir, number 2 தான், sir. Wait. First pin, second pin, third pin, fourth pin. நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். What is the first pin for? First pin. I forgot it, sir. Sorry. சரி, புவி Sir, நீங்க I know, சொல்லுங்க. sir. Okay. புவி, you answer புவி. Sir, I know, sir. அது முதல்ல இருக்குது red second green first second blue. Hi. Sir, I know, sir. Sir, can I tell, sir? Yeah. Can I Can I tell, sir? Everyone will get. Sir, Okay. please, sir. I know, sir. Please, sir. சரி கோகிலாவாணி சொல்லுங்க கோகிலாவாணி. Sir, red means red. First pin red, second pin anode or cathode, third pin green, fourth pin blue. Okay. So seven. Okay. So திருப்பி சொல்லுங்க. சாரிமா, திருப்பி சொல்லுங்கமா. Red. First pin red, second pin anode or cathode, third pin green, fourth pin blue. Yes, very good ma. Okay. So இப்போ RGBல நீங்க பார்க்கிறது எல்லாமே என்னது? காமன் anode, காமன் cathode? நித்திலன். Common cathode. Anode. Okay. ரைட் தானே சொன்னீங்க? காமன் cathode தான். ஏன் மாதிரி சொன்னீங்க? காமன் cathode. ஓகே. cathode என்னது? பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Negative. Huh? Negative. Yes, very good.
அதே anode-னா Positive. 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 yes, okay, very good student. இப்போ RGB-ல tell me the primary colors. Red, green, blue. Yes, good Sharvin. Sir, red, green, blue, sir. Okay, good. அதான் primary colors. So டோட்டலா எத்தனை கலர்ஸ் நம்ம உருவாக்கலாம்? கை மட்டும் தூக்குங்க. 7. நான் கை தான் தூக்க சொன்னா அதுக்குள்ள 7. Raise up your hand enough. I'll call it. Give other people chances. So, okay, total we can create 7 colors. Who can list me down what are the colors that we can create? கை ஒண்டி தூக்குங்க. List me down what are the colors we can create. Abhinash Govin. நீங்க. Sir, white, white, purple, purple, yellow, white, purple, yellow, அப்புறம் come on, white, purple, yellow, some more. இப்பதான் 3 தான் சொல்லிருக்கீங்க. Sir, can I tell? சரி, ஹரிணி, you tell. White, purple, green, blue, yellow, red, and something the violet color, something like that. Cyan. Sir, I know, sir. ஏதோ சொல்லிட்டாங்களேம்மா கோகிலாவணி. Okay, so yes, good job, Harinish. Harinish. Thank you, sir. Yeah. So total 7 colors. So primary color பாத்தீங்கன்னா red, green, blue. So 3 கலர் ஆச்சு. இந்த 3 கலர் மிக்ஸ் பண்ணா நம்ம 7 கலர், டோட்டலா 7 கலர் நம்ம உருவாக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா yellow உருவாக்கலாம். Okay, redடும் blue கலந்தா yellow வரும். Okay. Hey, red or blue? Wait. Red or green? Okay, RGBS. So red and green mix means you can produce a yellow color. Green or blue kalanda purple. Blue or red or kalanda cyan. Red or green or blue kalanda white. So total you can create 7 colors in RGB LED. Okay, so let's go to the normal LED. Okay, it's normal LEDs பாத்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் எல்இடி பாத்தீங்கன்னா the single LED ஒரு எல்இடில எத்தனை பின் இருக்கும்? அந்த எல்இடிக்கு எத்தனை பின் இருக்கும்? புவிஷ் நீங்க சொல்லுங்க. புவி ஆன்சர். 4. நார்மல் எல்இடி, not RGB LED, normal LED. Normal LED. I know, sir. I don't know, sir. யாரு நம்ம கூப்பிடலாம்? யாரு? Sir, I know, sir. Wait. There's no edit already, right? Yes, sir. Yeah, let's give others chance. அத்தீஸ்வர் முதல்ல ஒழுங்கா ஆன்சர் பண்ண. அத்தீஸ்வர் நீங்க சொல்லுங்க. நார்மல் எல்இடி எத்தனை பின்ஸ் இருக்கு? Normal LED வந்து sir 2. Yes. So Hello. 2 LED இருக்கு. அந்த ரெண்டு பின்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம் யா? அத்தீஸ்வர் ரெண்டு பின் இருக்கும். சொன்னா வந்து so ஒன்னு வந்து கேத்தார், இன்னொன்னு வந்து இல்ல சார், ஒரு பின் லாங்கா இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ், கட்டியா இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ். பாசிட்டிவோட பேரு? ஓகே, அது கேத்தார்னு சொல்லுவாங்க சார். என்னோட ஒன்னும் வர மாட்டேங்குது சார். ஓகே, who can tell me that? கோகிலாவணி சொல்லுங்க. Sir, positive means anode, negative means cathode. Okay, good. Positive na cathode, positive na anode, negative na cathode. சரியா? Okay, yes, these sir. things you have to know. Okay, இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் தெரியுமா? இதெல்லாம் நம்ம பேசிக்ஸா நம்ம லேர்ன் பண்ற ஒரு விஷயம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, சரி, இப்போ நான் கோடிங் காமிப்பேன். அந்த கோடிங்ல ஈச்சா லைன் கேட்பேன், அது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா என்கிட்ட? Okay, sir. Okay, sir. ஓகேனா? ஓகே, சிம்பிளா தான் கேட்பேன் நான். ஒன்லி சிம்பிள் ஒன்லி. ஸோ கோடிங்ல
just raise up your hand. கோடிங்ல நம்ம ஆன் ஆஃப்னு நம்ம செய்யும் போது what word we have to use? Arvish. கோடிங்ல வந்து என்ன செய்யலாம்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சார் நான் மறந்துட்டேன் சார். இப்போ கோடிங்ல ஆன் இருக்கு ஆஃப் இருக்கு ஆமா இல்லையா? சோ ஆன் பண்ணி வைக்கணும்னா நம்ம அது ஒரு வார்த்தை பாய்க்கணும். What is that word? Who can ask? Tell me that. Okay, Harinish. ஆன் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஹாய்னு லைக் ரெட் பின் comma ஹாய்னு போடணும். இஃப் we have to off mean ரெட் பின் comma low. Yes, very good student. Okay, so can see the improvement at there. இப்போ INT ஓட மீனிங்னா என்னது? Who can tell me that? Dirosha. Sir, INT. Yes, INT na? Sir, INT na integer, sir. Yes, integer. ஏன் நம்ம இன்டிஜர்னு பாய்க்கிறோம்? யாரால அதை சொல்ல முடியும்? Sir, I can நித்திலன். Wait, நித்திலன். நித்திலன், ஏன் நம்ம இன்டிஜர்னு பாய்க்கிறோம்? அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு புரியுறதுக்கு சார். எஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டர் புரியுதுக்குன்னா நம்ம இன்டிஜரை பாய்க்கிறோம். இன்டிஜர்னா எதுக்கு இன்டிஜர் பாய்க்கிறோம்? அது ஒரு கரெக்டான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். To name something the integer பாய்க்கிறோம். To name numbers. அப்படி சொல்லி to name the numbers. Okay, quite right. But எதுக்கு actually நம்ம இன்டிஜர்னு பாய்க்கிறோம்? சார் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நம்ம நார்மலா பேர் வச்சோம்னா கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாது. இன்டீஜர் நம்ம வந்து பேர் அதை வச்சு நம்ம கொடுத்தோம்னா கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து புரியும். ஓகே, எஸ் ரைட்டு தான். நான் இல்லைன்னு என் கேள்வி என்னன்னா எதுக்கு இன்டீஜர்னு பாய்க்கிறோம்? அதான் என் கேள்வி. ஏன் நம்ம வேற எது பாய்க்க முடியாதா இன்டீஜர் பதிலா? So integer is it because integer is if you want to name something you have to write integer or not the computer will not understand. It's yes, you have to write integer. But the thing is, why you have to write an integer? That is my question. You said to write you write integer because of you are naming the number part. But the answer is completely wrong. அதுக்கு ஒரு தனி மீனிங் இருக்கு. ஓகே, let me tell you that. ஸோ நான் இது கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பேன் நான் இது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட், உங்க நம்பர் உங்க ஆர்டினோவில் 0 to 13 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கு, ஆமாவா இல்லையா? 0 to 13 வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்கா இல்லையா? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, sir. ஓகே, ஸோ நோவா யார் நோன்னு சொன்னா? நித்திலன், you say no? no sir. I say yes sir. Yes. Okay. Yes, sir. 0 to 13 வரைக்கும் நம்பர் இருக்கு. ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஹோல் நம்பர்ஸ், நம்பர் பூலா, ஆமாவா இல்லையா? ஹோல் நம்பர்ஸ்னா என்னது? So whole numbers are numbers which aren't fraction. They are like number 1, number 2, like that sir. Yes, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 இதெல்லாமே ஒரு ஹோல் நம்பர்ஸ், ஆமாவா இல்லையா? Yes or not? Yes sir. இப்போ நம்ம யாருக்கு பேர் கொடுக்குறோம்? அந்த நம்பர் போட்டு பேர் கொடுக்குறோம், ஆமாவா இல்லையா? ஆமா சார். எஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் நம்ம ஹோல் நம்பர்னு போட்டா அந்த ஆர்டினோக்கு டிடெக்ட் பண்ணாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹோல் நம்பர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டிஜர்னு போட்டா அப்புறம் யூ செட் யோர் நேம் அண்ட் தென் ஒன்ஸ் யூ செட் யோர் நேம் அண்ட் தென் ஈக்குவல் டு என்ன நம்பருக்கு பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி நீங்க அந்த நம்பர் போட்டுடணும். ஓகேயா? புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்? Google search. Why suddenly in message there fighting going on? Integer short of integer fundamental Sir, variable. I saw just now sir. I Google search it and this is the exact same answer that was in Google sir.
Is it copy pasted? Yes, Google Yes, sir. I just searched for the meaning. Okay, so integer பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நம்பருக்கு நம்ம இது பிரிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா you have to use an integer. அதே அந்த நம்பர் 0.1 0.2 0.3 இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டீஜர்னு பார்க்க முடியுமா? இப்போ உங்க நம்பர்ல 0 1 2 3 4 5 இருக்கு. அது 0.1 0.2 0.3 இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டீஜர்னு பார்க்க முடியுமா? அது நம்ம புல்லாட்டா 0.1 0.2 No, நம்ம புல்லாட்டா இல்ல it's தானே? decimal. It's a decimal number. So decimal numberக்கு வேற data type இருக்கு. அது என்ன data type பாத்தீங்கன்னா float. Okay, you have to use float. Since the numbers in the Arduino board contains 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, since it contain a whole number, that's why we use integer. அதே ஒரு point formல வந்துச்சுன்னா அது floatக்கு நம்ம மாத்திரணும். FLOAT. Okay. But sir, have you ever used float before? No, right, sir? No. We haven't used float before. Okay, we won't use float before because float is basically for the decimal numbers only. உங்க Arduino board decimal numbers இருக்கா? No, sir. So you know it to use lah. Okay. So இப்போ is there any question that you would like to ask? No. No, sir. No, So sir. can we go to the new topic? Yes, Yes, sir. sir. So everyone have your kit, right? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Can I test out the things the things I did last week? Yes. நீங்க லாஸ்ட் வீக் நீ என்ன பண்ணீங்களோ அந்த திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வெளியாக்கிட்டு நீங்க பாக்ஸ்க்குள்ள பத்திரமா வச்சுக்கலாம். So another one more thing as student I would like to tell is ஜாமா பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஜாமா காண போனா கூட நம்ம வேற ப்ராஜெக்ட் எதுவும் கிரியேட் பண்ண முடியாது. சரியா? Okay, sir. So make sure you keep it correctly. Okay student? Okay, sir. So let's go to the next topic. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம்னு நம்ம கத்துக்க போறோம். ஓகே, மோட்டர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம்னு கத்துக்க போறோம். சரியா? Let's fix the motor. Okay, we're going to make the motor Okay, to sir. spin. ஆனா இன்னைக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸிங் ஒண்டி தான் நம்ம பண்ண போறோம். அந்த கோடிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்த வாரம் கிளாஸ் நம்ம பண்ணலாம். சரியா? Okay, is it fine? Okay, sir. Okay, sir. Yes, good. So student, so motor நம்ம போட்டும் போது before you fixing a motor you need a few more things to fix the motor. Yeah, அது குறிப்பிட்ட ஜாமா இருக்கும். நம்ம சும்மா ஒரு மோட்டர் போட்டு முடியாது. You need a few things to connect the motor. Okay. So before you connect, let me show you a slide. What are the things we're going to use and why are we using the things? So சரியா? Okay, sir. சரி. Wait a second, give me a moment. Okay, scan the student. Okay, we're gonna control a motor. But before you controlling, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மோட்டரை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம்னு கத்துக்க போறோம். சரியா?
Okay, நம்ம சும்மா போட்டு fix எல்லாம் பண்ண முடியாது. Before you fixing that, you need a few more things to fix. The device, a small device. Okay, let's see. Before we going to the device, let me ask you, student. For a motor, how actually the motor is spinning inside? Who can tell me that? Who can give me a good explanation? ஒரு motor எப்படி actually சுத்துது? Sir, and the shaft Sir, can I say? Yes, Arvish. Sir, எப்படி அந்த மோட்டார் சுத்துதுன்னா இந்த அதுக்கு கிடைக்கிற எலக்ட்ரிக் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் கிடைக்கிறதுனாலதான் அதனால சுத்த முடியுது. ஓகே ரைட் தான் ஐயா. ஆனா ஒரு மோட்டர் ஆக்சுவலி இப்படி சுத்துது, அதான் என் கேள்வி. ஒரு கரண்ட் கிடைக்கிறதுனே சுத்துறது. சார், ஒரு பெட்டி நீங்க போட்டீங்கன்னா நீங்க இப்ப ஃபேன் நினைச்சுக்கோங்க, ஃபேன்ல அது பேட்டரி எடுத்தா அப்ப சுத்தாது, அப்படியே ஆஃப் ஆயிடும். இப்போ நீங்க இப்ப அந்த இது பேட்டரி இருந்து நீங்க ஃபேனுக்கு போட்டீங்கன்னா அது சுத்த ஆரம்பிக்கும். அந்த வந்து இந்த மோட்டார்ஸும். The thing is, எப்படி பேட்டரி போட்டா சுத்துது, எப்படி பேட்டரி போடாம அது சுத்த மாட்டேங்குது, how it works. ஒரு மோட்டோ அதுக்குள்ள ஒரு ஜாமா இருக்கு, அதுதான் சுத்தி வைக்குது. So how actually a motor is spinning? That is my question. Sir, how a motor is spinning? Sir. Gear. Gear. Sir, by the shaft. பெட்ரோல் லெவலுக்குலாம் போக வேணாயா, அது வேற இல்லையா, பெட்ரோல் எல்லாம் எதுவும் இல்லையா ஒரு சார் அந்த ஷாஃப்ட் வழியா சார் இல்லையே. ஷாஃப்ட்னா அது மினுக்கு உள்ளதான் ஷாஃப்ட்னுவாங்க, ஷாஃப்ட் வழியா இல்ல. சரி, நான் ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன். எஸ் கோகிலா வாணி. எஸ் சார், ரோட்டர் ஸ்டேட்டர். Rotor is something that spins inside and stator is something that doesn't spin. You search in Google, Yes. Okay, let me tell you. Now, before I telling you, I'll show you a video. And the video பார்த்து then you can understand one. Okay? So, so student, are you ready? So I can show you the video, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, wait. Okay, student, look at here. So just look, So student, so and they explain பாத்தீங்களா இல்லையா? Excuse me, sir. The video was running. I cannot see. Running or You cannot see? the video was I just stopped.
Wait, Yeah, I so just now I rejoin. My line was very difficult. That's why I was now rejoiner. okay, can. So how about others? Others watch the video or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and the video பார்த்து what can you understand? Sir, can I tell? Yes, Harinis, tell. அவங்க வந்து லைக் 2 மேக்னெட் வச்சு வந்து அந்த ஸ்பின்னரை வந்து ரன் பண்ண வச்சிருக்காங்க. அது என்னது ஃபிஜிட் ஸ்பின்னர் தெரியும் தானே? யாருக்கு இங்க ஃபிஜிட் ஸ்பின்னர் விளையாண்டுருக்கா? சார் நான் விளையாடி இருக்கேன். Got use, yeah? நான் விளையாடி இருக்கேன். ஆமா, சரி. ஆனா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம பிசிக்கலா சுத்தாம ஒரு மேக்னெட் வச்சு சுத்தி இருக்காங்க. ஆமா இல்லையா? Yes or no? Yes. Yes, So sir. இந்த Yes. experiment based பண்ணி what can you understand? Who can give me a good explanation? Who can give me a good explanation? Come on. Abhinash Govind. Sir, because there's a metal thing in the fidget spinner. That's why it attracts the magnet and spins. Yes, quite right. Okay, quite right. Action. So my brother was just interrupting. Just was I felt like I heard Abhi open his mic very fast. I heard him say action. My brother's interruptions. No man. Okay. So let me share your slide. Wait. Okay. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாயா இந்த ஸ்லைட்லேயும் நான் காமிச்சிருப்ப பாருங்க ஒரு மோட்டருக்குள்ள ஒரு மேக்னெட் இருக்கு 2 சைட் மேக்னெட் இருக்கு ஓகே வில் கால் as a டிசி பிரஷ் டிசி மோட்டர் நீங்க பார்க்குற எல்லாமே டிசி மோட்டர்ஸ் ஓகே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சிம்பிளஸ்ட் டைப் ஆஃப் டிசி மோட்டர் இட் யூஸ் டு பிரஷ் அண்ட் டெலிவர் கரண்ட் டு த மோட்டர் விண்டிங்ஸ் த்ரூ அ மெக்கானிக்கல் கம்யூனிகேஷன் ஓகே ஸோ ஒரு டிசி மோட்டர் ஆக்சுவலி எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு 2 மேக்னெட் இருக்கு ஓகேயா ஸோ ஐயா லைக் டு டெல் இஸ் என்னன்னா இஃப் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஒரு மேக்னெட் ஏ அண்ட் மேக்னெட் பி உங்ககிட்ட ஒரு கையில 2 மேக்னெட் இருக்கு ஓகேயா ஸோ சம்தில் நீங்க ஒரு மேக்னெட்டை நீங்க கிட்ட எடுத்து வச்சா கூட அது ஒட்டிக்காது அது தள்ளி விட்டுரும் யார் பண்ணியிருக்கா அந்த மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் சார். சார் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா ஒரு சர்க்கிட் ஓகே நம்ம ஒரு சர்க்கிட் போட்டும் போது யூ நீட் அ பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருந்தால் தான் ஒரு பல்ப் வேலை செய்யும் ஒரு மோட்டர் சுத்தம் ஒரு ஆர்ஜிபி எல்இடி வேலை செய்யும் ஆமா இல்லையா பாசிட்டிவ் கேன் கொனெக்டா cannot நெகட்டிவ் கேன் கொனெக்டா cannot sir. அதே மாதிரி தான் மேக்னெட்லயும் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு எஸ் கோகிலா வனி வாட் Sir, I don't know, sir. I was accidentally, sir. ஓகே ஸோ ஒரு மேக்னெட்லயும் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கு ஸோ நீங்க பாசிட்டிவோ நெகட்டிவ் கிட்ட எடுத்து வச்சா அது ஒட்டிக்காது ஆனா அதே நீங்க திருப்பி வச்சு கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் அட்டாச் டுகெதர் ஓகேயா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதான் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஃபிஜிட் ஸ்பின்னர் மேல ஒரு 3 மேக்னெட் ஒட்டியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மேக்னெட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு மேக்னெட்டை தள்ளுதும் இன்னொரு மேக்னெட்டை அந்த மோட்டரை இழுக்கிறதுனால ஸோ இட்ஸ் லைக் ரொட்டேஷன் நடக்குது ஒன் மேக்னெட் இஸ் புஷிங் another மேக்னெட் இஸ் புல்லிங் ஸோ அந்த ஒரு 2 ஆக்ஷன் நடக்கிறதுனால ஒரு ரொட்டேஷன் உருவாது தட் இஸ் ஹவ் அ மோட்டர் இஸ் ஸ்பின்னிங் புரியுதா நீங்க மொதல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஒரு மோட்டரும் சுத்துது ஸோ ஆனால் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா இந்த மேக்னெட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ ஹையான வோல்டேஜ் கொடுக்குறோமோ ஹையான கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக அந்த மேக்னெட் சுத்தும் அது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக மேக்னெட்டு வேலை செய்யும் ஸோ தட் இஸ் வை இஃப் யூ கனெக்ட் டு அ லோ கரண்ட் வித் motor
அது மெதுவா சுத்தும். அதே ஹையான வோல்டேஜ்ல கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது வேகமா சுத்தும். புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்? Now you understand or not? Sir. Understand, sir. Understand, right? Sir. Understand, sir. Yes, Sherwin, what is it? Understand, sir. Sir, I told yes, sir. I think I on the mic late. Oh, yes, sir. சரி, யாருக்கு இப்போ மோட்டோ பத்தி ஒரு கேள்வி இருக்கு? யாருக்கு? Who got any question to ask? Now you know how a motor is spinning because of the magnet. Okay, Advesh, yes, what's it? Sir, நம்ம எலக்ட்ரிக் போட்டோன்னு அது 3 செட் வேலை செய்யுது. Okay, நம்ம எலக்ட்ரிக் கனெக்ட் பண்ணனால the magnet will has a the magnet will have a conductive of electricity there. ஸோ அது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹையான ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஒரு பல்பே வச்சுப்போமே, நம்ம பல்பு வச்சு நம்ம லோ வோல்டேஜ் கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? பிடிக்குது சார். லோ வோல்டேஜ் லோவான கரண்ட் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? மெதுவா போகும். லைக் த லைட் வில் லைட்டாக தான் எரியும், ஆமாவா இல்லையா? அதே நம்ம ஹையான வோல்டேஜ் கொடுத்தா it will bright up very bright one. Yes or not? It Yes, light up sir. very bright one. அதே மாதிரி தான் ஒரு மோட்டரும். So what they do is அந்த மோட்டருக்குள்ள 2 மேக்னெட் இருக்கு. So which is connected to the electricity. So என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, since we connected the motor to current the high voltage, so நம்ம எவ்வளோ ஹை வோல்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அது ட்ராவல் பண்ணி மேக்னெட்டிக் it will provide voltage to the magnet and make the magnet to be powerful. So that is why நம்ம எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ வேகத்து ஒரு மோட்டர் சுத்துது. Low voltage will move slowly, high voltage will move faster. That's the difference. Now you understand? Understand, sir. Yeah. So that is how motor actually working, right? Okay. So student, now let's go to the next lesson. Okay. At the lesson போலாமா? Okay. So now transistor. Okay. What is transistor? ஸோ நான் சொன்ன தெரியுமா, ஒரு மோட்டர் நம்ம சாதாரண போட்ட முடியாது, ஃபியூ டிவைஸ் நம்ம தேவைப்படும். அது ஒன் ஆஃப் த டிவைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர். உங்கள் பாக்ஸ்குள்ள இந்த மாதிரி ஜாமா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஒன் மோர் திங் ஐ வுட் லைக் டு டெல், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஜாமா 2 ஜாமா இருக்கும் பாக்ஸ்குள்ள. ஸோ அந்த நீ எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க அந்த ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ்ல சின்னதா எழுதியிருப்பாங்க பாருங்க, 2N222 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் a transistor. அதே LM35 இருந்துச்சுன்னா அது டெம்பரேச்சர் சென்சர். ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சர் நம்ம பாய்க்க வேணாம், நம்ம என்ன பாய்க்க போறோம்னா 2N22222 அதான் டிரான்சிஸ்டர், அதான் நம்ம பாய்க்க போறோம். ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க இருக்கா இல்லையான்ட்டு. இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஐ காட்னே மெசேஜ் பண்ணிடுங்க. Sir, யாருக்கு எனக்கு இல்ல? வந்து 2N222 A331 sir, A331 வருது. கேன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரைட்டு தான் சேம். யா இங்க யாருக்கு இல்ல? இங்க கோகிலா when you don't have Yes, sir. Sir, என்னது? என்னோட இந்த 331 மணிக்கு A இருக்கு sir. Sir, என்னோட டிரான்சிஸ்டர் 331 மணிக்கு A இருக்கு sir. 331. Oh yeah, 331 இருக்கா? ஆமா sir.
Yes. அது ரைட் தான். அது டிரான்சிஸ்டர். Sir, just now I just do a small experiment. I take the motor, connect with the fan, then down the motor got wire, right? So I connect with the bristle, the motor was spinning, sir. Yes. Why connect now? Excuse me. Don't Excuse connect. Yeah, I connect just now. So இந்த Yes. டிரான்சிஸ்டர் வந்து எனக்கு வந்து லைக் 2 and 222 8331 தான் சார் இருக்கு. Yes. அது டிரான்சிஸ்டர் தான். டிரான்சிஸ்டர் தான். K2 and 222 A331 இருந்துச்சா அது டிரான்சிஸ்டர் தான். ஓகேயா? Okay, don't take the LM35. Okay, sir. LM35 na the temperature sensor. We won't use that one, okay? சரி இப்போ எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி டிரான்சிஸ்டர்னா என்னதுயா? Who can explain me that? Yes, Kogilavani. You don't have? சார் அது டிரான்சிஸ்டர்ல அது பார்க்க நம்பர் இல்ல அது மாதிரி இருக்கு சார். நல்லா பொத்து பாருங்க இருக்கும். The flat surface இருக்கும். அது சின்னதா எழுதிருப்பாங்க. ஓ ஆமா சார். சார் என்ன நம்பர் எடுக்க கூடாது சார்? LM35 இருந்துச்சுன்னா எடுக்கக்கூடாது. A331 A331 இருக்கா? ஆமா சார். அதானே எடுக்கணும். ஓகே சார். சரி இப்போ I give you 5 minutes, try to figure it out. Transistor என்னன்னு ஸோ கூகுள் இருக்குதானே எல்லாத்துக்கும் டிரான்சிஸ்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு try to study and see. Okay, I give you 5 minutes, then once I come raise up your hand and I will ask you a question. யார் கரெக்டா சொல்றான்னு பார்க்குறேன். சரியா? Okay, Sudan. ஓகே சார். Yes, sir. Okay. Sir. Hello. Yes, this way. Why? Hello. Yeah, this way. Why? So can I tell what is the transistor? Yeah. Wait. I give you 5 minutes, right? Wait. Okay. Sir, I Try to already read find. properly and say. Sir, I already find the meaning. Sir, I already find sir. Yes. 5 minutes, Kiran. Okay. Wait. Count down. Read properly. Okay. Okay, student. Now raise your hand up and I'll call out your name. Okay, Atiswar. You answer, Atiswar. Device used to amplify or switch electrical signals and power. The transistor is one of the basic building of modern electronics. It's composed of semiconductor materials usually. Yes. Atiswar, wait. Okay, wait. இது எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றேன். கூகுளை பார்த்து அப்படியே எடுத்து படிக்க கூடாது. அது புரிஞ்சுக்கிட்டு
எதுக்கு டிரான்சிஸ்டர் மோட்டோல நம்ம பாய்க்கிறோம்னு சொல்லி கரெக்டான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுங்க எனக்கு. Sir? எஸ் கோகிலவாணி. Okay, sir. Sir, a transistor is kind of a device which will transfer electric signals. It will strengthen electric signals. Okay, why we are using in moto? Sir, can I see? Yes, Arvi. Sir, how transistor is gives medium current, low power, medium voltage can operate at moderately high speed. Okay, what can you understand? Sir, அதுல வந்து என்ன இது புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுல வந்து அந்த ரெஜிஸ்டர் வரி அதே வரி இருக்குன்னு அது புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா கொஞ்சம் கிட்ட வந்து சொல்றீங்களா? அந்த டிரான்சிஸ்டர் வந்து கரெக்டான அளவுக்கு கொடுக்கறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். சரியா? ஓகே. ஸோ ஏற்கனவே ரைட்டு தான் ஐயா. ஓகே, ஏற்கனவே ரைட்டு தான். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணா, ஓகே, the transistor works like how means is like a resistor மாதிரி தான். ஓகே, ஆனா நம்ம அது மேனுவலா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினோல. ஓகே, ஸோ நம்ம ஆர்டினோ மூலியமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா transistor is like a switch that நம்ம மேனுவலா கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா if you want to make இப்போ ஒரு ஹை வோல்டேஜ் இருந்தா தான் ஒரு மோட்டர் வேகமா சுத்தும், அதே லோ வோல்டேஜ்னா மெதுவா சுத்தும். ஸோ பை யூசிங் அ டிரான்சிஸ்டர் நம்ம மேனுவலா வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். புரியுதா? டிரான்சிஸ்டர் இல்லைன்னா நம்ம மேனுவலா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. we can't make the motor to run slow, to make it to go fast. நம்ம இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. புரியுதா சுடன்? புரியுது சார். யாருக்கு ஒன்றும் புரியலங்க? Who don't understand still? Again I explain. Okay, again I explain. Transistor works like how means. Okay, again I explain. நல்லா வச்சுக்கோங்க. You can't control a motor without a transistor because transistor is the main thing where நீங்க ஒரு வோல்டேஜ் ஹை ஆக்குறதுக்கும் லோ ஆக்குறதுக்கும். ஸோ அது ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி. ஓகே, ஹை வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் ஒரு மோட்டர் வேகமாக சுற்றும், அதே ஒரு லோ வோல்டேஜ் இருந்தால் மெதுவாக சுற்றும். தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம மேனுவலாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் அ டிரான்சிஸ்டர். அப்போதான் டிரான்சிஸ்டர் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் என்ன மாதிரி வேல்யூ போட்டோமோ அந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி, ஓகே, இஃப் லெட்ஸ் சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் 15 போடுறேன். ஸோ அது டிரான்சிஸ்டர் அந்த வேல்யூ 15 வேல்யூ டிடெக்ட் பண்ணி கரெக்டான ஒரு வோல்டேஜ் எடுத்து மோட்டருக்கு எடுத்து கொடுத்துரும். That is how a transistor works. If we increase the number means ஒரு 50ல இருந்து 100க்கு போனோம்னா இன்னும் வேகமா சுத்தும், 100ல இருந்து ஒரு 150க்கு போனோம்னா இன்னும் வேகமா சுத்தும். ஸோ மெயினா கண்ட்ரோல் பண்ற யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் தான். ஓகேயா? அந்த வோல்டேஜை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கும் இது பண்றதுக்கும். ஓகேயா? So any questions, student? No, sir. Okay, good. So அடுத்து நம்ம diode பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். So before you going about the diode, let me tell you about this. For உங்க transistor நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா the wordings in the transistor have to be in the front surface. Okay, the wordings front-ஆ இருக்கணும், the curve area தான் back-ல இருக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல வச்சுட்டு ஒன்னாவது பின்னோட பேரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டர்னு வாங்க, ரெண்டாவது பேஸ், மூணாவது கொலெக்டர். ஓகேயா? நீங்க ஒரு நோட்ஸ்ல எழுத போறீங்களா? if you want to write a small piece of paper means you can write it down. Okay, first is emitter, ஒன்னாவது பின் emitter, ரெண்டாவது பின் பேஸ், மூணாவது பின் கொலெக்டர்.
ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாமா? போலாம் சார். Okay. This time we got learn about diode. இப்போ ஸ்டூடெண்ட், diode எதுக்கு நம்ம மோட்டோர்ல பாய்க்கணும்? Why we have to use a diode? டயோடோட ஃபங்க்ஷன்னா என்னது சொல்லுங்க பாப்போம். Why are we using a diode? அதை அங்க உட்காந்து படிங்க. You Sir, see? can I guess? Yeah. Sir, I think a diode is a device that allows current to flow in one direction, but it doesn't let it go to the other side again. So that means if it goes out, then it doesn't come back. Is it like that? Yes, very good, Kogilavani. Okay, good job. Okay, you see, a diode is basically flow current in one direction only. Yes, உங்க பாக்ஸ்ல இருக்கும் பாருங்க டயோடு, black color and a silver color. ஸோ அது கொஞ்சம் தெப்பாலா இருக்கும். ஓகே, முதல்ல செக் பண்ணி பாருங்க இருக்கா இல்லையான்ட்டு டயோடு. இருக்கு சார். I got sir. ஓகே, Yes sir. இருக்குதானே? Okay, so Aya, a diode is a device that allows the current to flow in one direction. Appana, okay, you see, current, there are possibilities it will flow in a multi-direction. Okay, Kamlesh, mute yourself. Kamlesh, பாட்டு பாடுறீங்களா Kamlesh? You mute yourself, Kamlesh. Okay, never mind. Okay, Kamlesh, your mic a bit noisy. Can you mute பண்றீங்களா? Kamlesh. ஐயோ, கமலேஷ் தானே உங்க பேரு? கமலேஷ் இருக்கீங்களா? கமலேஷ், கமலேஷ். சரி. Okay, so student, so let me tell you, இப்போ there are possibilities the current can flow in multi directions. Okay, வேற டைரக்ஷனுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அது ஃப்ளோ பண்ணால என்ன நடக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, sometimes the motor won't work properly. Okay, so why we using a diode? Because and the கருப்பு கரை, the black area of the diode is where the current will go in, and the silver color area, அதுக்கப்புறம் அந்த பின் இருக்கு தெரியுமா, there is where a current go out. ஸோ ஒரு டயோட்ல ஒரு கரண்ட் இன் அண்ட் அவுட் ஒண்டி தான் இருக்கும், தெர்பாலியெல்லாம் போகாது. ஓகே, ஸோ ஒரு டயோடு போட்டும் போது கூட நீங்க கரெக்டா பார்த்து தான் போட்டணும், மாத்தியெல்லாம் போட்டீங்கன்னா வேலை செய்யாது. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இட் ஜஸ்ட் ஃப்ளோ அ கரண்ட் இன் ஒன் டைரக்ஷன், அவ்வளோதான். Okay, it won't run in a different direction. That is the advantage of a diode. So any question regarding about it? Yes, sir. You got question, Kogilani? Yes, sir. What Sir, is it? how's if diode goes one side, Uh-huh. like for example, sir, if there's a LED and the current doesn't go to one side and another, it doesn't like keep going to the other side. How is it going to? Sir, you don't understand, sir. You don't understand, ah? No, sir, I don't understand. Sir, do you think I can present, sir? You want present? Yes, sir, I don't know how to explain it. Okay, yeah, present to me. Yes, sir. Better, sir. Yeah. Sir. So, sir, if Okay. if there's this one, sir, the LEDs here. Mm-hmm. There's this button, sir. Mm-hmm.
So, sir, if I put a diode, how if it just goes in one direction, Mhm. how how is like if it goes this direction only, Mhm. how is this going to get the electricity? Okay. So what we are learning now? LED or moto? Motor. Okay. Don't make confusion because LED and moto is totally different. The concept are totally different. We are learning a new thing, which is moto. LED, you need a positive and a negative energy. Okay. Then only it will work. So when I saying it's only flow in one direction means there are still a rotation happening at there. But in sense of it won't go in a different direction. ஒரு சர்க்கிள கண்டிப்பா ஒரு ரொட்டேஷன் இருந்தா தான் ஒரு வேலை செய்யும் ஆமாவா இல்லையா? Yes, sir. So there are somehow a rotation is going on, but diode ஒரு advantage பார்த்தீங்கன்னா it just flow in a one direction. So it go in and come out. From there got another wire which is when it going out time it will travel to that wire and connect to in a different way. So that one later I'll show you how to fix time. Okay, that will travel to the 5 voltage and to the mode 2. So somehow there is still a rotation is happening at that. So no matter what, it will still work. Okay, Yes. Okay, sir. Understand, sir. yeah. So later at fixing time I explain you the diode பத்தி நான் explain பண்றேன். Okay, so இப்போ ஏதாச்சும் கேள்வி இருக்கா? No, sir. No more questions. No more questions, huh? How about others? No, sir. Okay, so student, that's all for the diode part and the transistor part and also the motor part. Ipo, we gonna fix the motor, diode, transistor, everything together in the breadboard. சரியா? Okay, sir. Okay. ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜிங் மூலியமா காமிப்பேன் லைக் ஹவு டு ஃபிக்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ அதை பார்த்து கரெக்டாக அது பார்த்து பேஸ் பண்ணி கரெக்டாக போட்டுடணும் நீங்கள் சர்க்கிட்ல. ஸோ நான் அடுத்த வாரம் வந்து செக் பண்ணுவேன் யார் கரெக்டாக பூட்டியிருக்கீங்களா இல்லையான்ட்டு. சரியா? Okay, sir. சரி. Wait a student. Wait a student. கொஞ்ச நேரம் இருங்க.
Student, okay, give me 2 minutes now, provide. கொஞ்சம் இருங்க. Okay, student. So நான் ஃப்ரிட்ஜிங்ல காமிப்பேன் how to fix and everything. So நீங்க என்ன எடுக்கணும்னா உங்க bread board. Sir, one of my motors black wire already putus, sir. Wait, how? Don't know, sir. When I was just taking the motor, it was came out. You came out ready by its own. Yes, sir. I just have the wire and the motor, sir. என்ன சொல்றீங்க? ரெண்டுமே புதுசாயிடுச்சு சார். ரெண்டுமே புதுசு. ஆமா சார். சரியா நம்ம இந்த புதுசு ஓகே இந்த மோட்டோவை leave apart நம்ம அடுத்த வாரம் நம்ம இது பண்ணுவோம். Okay, so I'll show you in freezing how to fix the other component. motor போட்டுறது very easy தான், but மத்த component போட்டுரும்போது தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். So you have to know where to fix and everything. Okay, so Avinash, so நம்ம அடுத்த வாரம் இது பண்ணலாம். Okay, sir. But மத்த component முதல்ல செக் பண்ணி பாருங்க. Okay, என்ன sir. எடுக்கணும்னா breadboard வெளிய எடுங்க, Okay, your sir. Arduino board, and then transistor, diode, okay, and then few jumper wires இதெல்லாம் வெளிய எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? Okay, so if I keep like this, தெரியுதாயா? தெரியுது சார். தெரியுது சார். தெரியுது சார். ஓகே, so இப்போ ஃபிக்ஸிங்ல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, so நம்ம டிரான்சிஸ்டர் சும்மாவே எடுத்து பூட்ட முடியாதுயா, நல்லா பாருங்க. நான் டிரான்சிஸ்டர் எடுத்து ஓகே இதுல இங்க வேணாலும் குத்தலாம் ஆக்சுவலி, பட் நான் என்ன பண்றேன்னா எடுத்து நான் இங்க குத்துறேன் ஓகே. So when you fixing the transistor time, make sure the flat surface மீனுக்கு பார்க்கணும். ஓகே, நம்ம திருப்பி போட்டுலாம் முடியாது.
அந்த எழுத்தெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா, the flat surface எழுத்தெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா, அது மின்னுக்கு பார்க்கணும். The curve area have to be at the backward. ஓகேயா? ஸோ நான் எப்படி பூட்டியிருக்கேனோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் பார்த்து பூட்டணும். திருப்பி சொல்றேன், இந்த கர்வ் ஏரியா பின்னாடி பக்கட்டும் இருக்கணும். the flat surface area அப்படின்னா எழுத்தெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா, சின்ன சின்ன எழுத்து எல்லாமே, அது have to look at. Yeah, fix like how I fix. Fix ready, sir. Okay, good. Okay, let give a few minutes for this. Okay, others பூட்டிட்டீங்களா? பூட்டியாச்சு சார். சரி, பூட்டி முடிஞ்சனோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஒன்னாவது ஒயர் இருக்கு, ஒன்னாவது பின் இருக்கு, the first pin நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, okay, we connect a jumper wire, pull and connect to the G and D. The first pin you have to connect to the G and D. பண்ணுங்க சீக்கிரம். டன் சார். பாருங்க, முதல் பின் வரிசையிலே நீங்க பூட்டணும். ஓகே, நம்ம மாத்தி மாத்தி எல்லாம் பூட்ட கூடாது, நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஒரு ஜம்பர் ஒயர் எடுத்து ஒன்னாவது பின் வரிசையில குத்தி and then connect to the G and D. Okay. பூட்டியாச்சு, sir. Okay, good. So, sir yes. sir, ஜிஎன்டி எந்த ஜிஎன்டி வேணாலும் பூட்டலாமா இல்ல ஒரு ஜிஎன்டி among all? ஜிஎன்டி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். ஓகே, ஜிஎன்டி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். ஜிஎன்டினா கிரவுண்ட், கிரவுண்ட்னா நெகட்டிவ்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம இங்க வேணாலும் குத்தலாம் ஆக்சுவலி. ஓகேயா? ஓகே சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டர். ரெசிஸ்டரை எடுத்து நம்ம ரெசிஸ்டரை எடுத்து நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண போறோம் நம்ம. சரியா? ஓகே, யூ see நான் ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ரெசிஸ்டரை எடுத்து டிரான்சிஸ்டர்ல ரெண்டாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் நானு. ஓகே, ரெண்டாவது பின்ல கனெக்ட் பண்ணி, so from here you can pull it here, இல்ல இங்க கனெக்ட் பண்ணலாம், இப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம். அந்த ரெசிஸ்டரோட பின் நீட்டா இருக்கும். So you can pull anywhere you like, but make sure it's on the same row. Like this. இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? ரோஜா இருந்தா வாங்கிட்டு வாங்க, இல்ல பரவாயில்ல. ஓகேயா? ஓகே சார். ஓகே சார். யார் ரோஜாலாம் கேக்குறா? அதான் சார் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன் சார். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சார் ஜாயின் பண்ணி என்ன சார், என்னோட இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்பதான் ரீபூட் பண்ணேன் சார். சார் இப்போ என்ன பண்ணணும்? நான் என்ன பண்ணிருக்கேனோ அதே மாதிரி பார்த்து போட்டுங்க. ஓகே சார். எஸ். நீங்க அண்ணன போட்டுருக்கிறது வந்து அந்த டிரான்சிஸ்டர். எஸ் சார். ஓகே, சோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஸ்டூடண்ட், ஓகே, இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கு தெரியுமா, ரெசிஸ்டர் வரிசை இங்க ஒரு லைன் இருக்கு தெரியுமா, இந்த வரிசையை நம்ம ஒரு வயரை கனெக்ட் பண்ணி ஐ கனெக்ட் டு தி, எங்க கனெக்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க? The numbers. Why you connect the jumper wire? Yes, your jumper wire. Only. Presentation went blank. Okay, one more thing I would like to explain our student. You have to connect only the numbers that contain a small dash. சில நம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேஷ் மாதிரி இருக்கும் பாருங்க, இருக்கா?
ஒரு small dash மாதிரி Yes, தெரியுதா? sir. இருக்கு In சார். terms Yes, of sir. 3, 5, 6, 9, 10, 11 இருக்கா? இருக்கு சார். Okay, Sir. so that number is PWM signals னுவாங்க. Okay, PWM signals. Only that number only அந்த குறிப்பிட்ட நம்பருக்கு ஒண்டி தான் நம்ம ஒரு மோட்டரை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியும். Because only the PWM signal can provide information to the transistor. So அந்த transistor detect பண்ணி கரெக்டான ஒரு ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மோட்டருக்கு எடுத்து கொடுத்துரும். So when you connect them, connect to the numbers that has a small dash. புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes, sir. எஸ் சார். ஓகே, அந்த நார்மல் நம்பர்ஸ்ல போட்டீங்கன்னா வேலை செய்யாது. Okay, that is not PWM signal, but the numbers that has a dash we call as a PWM signal. Only that signal can send information to the transistor. So அந்த நம்பர்ல கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கெல்லாம் நம்ம செய்யலாம். நாட் only மோட்டோ, எல்இடியோட பிரைட்னஸ் ஏத்துறதும் இருக்கிறதும். ஓகே, ஸோ மற்ற டிவைஸ் விச் யூ கேன் கண்ட்ரோல், யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் டு த PWM சிக்னல்ஸ். ஓகேயா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட், கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரீசெக் பண்ணி பாருங்க. பண்ணியாச்சு சார். பண்ணியாச்சு சார். பண்ணியாச்சா? ஓகே, வெரி குட். அடுத்து நம்ம டயோட். ஓகே, we going to take a diode. ஓகே, நான் பூட்டும் போது கரெக்டா பாருங்க எப்படி பூட்டுறேன்ட்டு. நான் டயோட்டை எடுத்து யூ கேன் சிம்பிளி கனெக்ட் லைக் திஸ். ஏடா நீங்க ஏதோ இந்த மாதிரிலாம் பூட்ட முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே இவன் நீ இப்படி நீங்க இப்படி கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை கலர் இங்க வேலை செய்யாது. யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கிரீன் கலர். எஸ் ஆர் நாட்? நீங்க கிரீன் கலர் லைன் எதாச்சும் தெரியுதா? இல்ல சார். No, sir. Because of நான் என்ன சொன்னேன், இந்த கருப்பு கலர் ஏரியா there is where the current will enter, silver is where the current will out. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுனா வேலை செய்யாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரொட்டேட் பண்ணி இப்போ இப்படி போட்டணும்னா வேலை செய்யும். பாருங்க, you see the current will go in the black color and out from the silver color. ஸோ இந்த கனெக்ஷன் இந்த வரிசை எல்லாமே கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். சரியா? ஸோ கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க ஸ்டூடெண்ட் டயோட்டை. சார் பண்ணியாச்சு சார். ஓகே, குட். இங்க கனெக்ட் பண்ணனும்னா டிரான்சிஸ்டர் மூணாவது பின்ல தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். சரியா? ஓகே சார். ம். It was already fixed, sir. Already fixed, right? எஸ் சார். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஜம்பர் ஒயர் எடுத்து டயோட் த சில்வர் கலர் ஏரியா. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க, சார் இஃப் லெட்ஸ் சே இட் கோ இன் கமௌண்ட் மீன்ஸ் தென் இட் ஒன்ட் பத்தா பாலியா சார்ன்ட்டு கேட்டீங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ காட். You see, இந்த வரிசையிலேயே இட் இன் அண்ட் அவுட் அண்ட் கிவ் கரண்ட் சப்ளை ஆல் டு திஸ் பிளேஸ். ஸோ என்ன பண்றேன்னா இங்க ஒரு ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி டைரக்டா 5 வோல்டேஜை கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் நான். So now you see it has a rotation at that one. குத்தியாச்சு சார். Okay, I just changed color of the wire. Sir, wait for a while, sir. Yeah, wait.
And then finally your motto lah. Motor எடுத்து நான் rotate பண்றேன். So I take the motto, wire ஒன்னு இங்க இழுத்து diode transistor வரிசையில இந்த மாதிரி பூட்டி then இங்கேயோ போட்டுறேன் நான். So that is the complete connection of a okay இந்த மாதிரி போட்டுடணும். Yes, இந்த மாதிரி தான் போடணும். So this is the complete connection of a motor. So I give you some time, make sure correctா பார்த்து நீங்க கரெக்டா போட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்னு திருப்பியும் ஒரு ரீசெக் பண்ணிடுங்க. Sir, I already done and checked. Okay. சார் நானும் செக் பண்ணிட்டேன் சார். Okay, good. Let me explain you one more thing. மோட்டர்ல ரெண்டு ரொட்டேஷன் இருக்கு. ஒன்னு clockwise, இன்னொன்னு anti clockwise. Sir, I don't have the motto, sir. You don't have the motto? Yes, sir. I'll check already. Sir, the motor is the main part, sir. Without the motor, cannot do anything, sir. ஐயோ இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ஓகே. நம்ம அடுத்த இப்படி பார்த்தாலும் நம்ம கோடிங் நம்ம அடுத்த வாரம் தான் பண்ணுவோம். இட்ஸ் ஓகே. ஐ வில் bring you the motto, okay? Okay, sir. Okay, sir. So I give you time. Make sure you recheck it properly and then connect. Connect ready, sir. Done, sir. Okay, good. So students, what I would like to tell is ஒரு மோட்டோல ரெண்டு வகையான ரொட்டேஷன். எஸ் ஓகே. ஒரு மோட்டோல ரெண்டு வகையான ரொட்டேஷன் இருக்கு. அது என்ன ரொட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா clockwise and anti clockwise. ஸோ ஒயரை கரெக்டாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது என்ன நடக்கும்னா it will turn in clockwise. ஸோ அதே ஒரு ஒயரை மாற்றி இங்கே போட்டுருதோம். Okay, if you cross the wire and connect like this means இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா anti clockwise சுத்தும். ஸோ ரெண்டு ரொட்டேஷன் இருக்கு. ஓகேயா? ஸோ இதுவே you connect, it will still has a rotation. Okay, student? Okay, sir. Sir, so Okay, does sir. it, so does it mean that next class going to do clockwise and anti-clockwise rotation both also going to do as well? Yeah, both also you can do, so no problem. Make sure your motor is spinning or not. That's the important part. Okay? இப்போ கண்டிப்பா கேட்பீங்க, sir, my motor is not spinning now, sir. கேட்டீங்கன்னா why is it not spinning now? Sir, because we didn't fix it in the and we didn't do the coding. Yes, நம்ம கோடிங் பண்ணாம இப்படி ஒரு மோட்டர் சுத்தும். ஸோ நம்ம ஒரு கோடிங் பண்ணாதான் ஒரு மோட்டரே சுத்தும். சரியா? ஸோ கனெக்ஷன் கம்ப்ளீட்டா? கரெக்ட். கடைசியா ஒரு தடவை பார்த்துருங்க. ஓகே, பார்த்துட்டு என்ன பண்ணீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படியே உங்க சர்க்கிட்டும் உங்க பாட்டம் அழகா தூக்கி பாக்ஸ்குள்ள பத்திரமா வச்சுக்கோங்க. பாக்ஸ்குள்ள வச்சுட்டு கரெக்டா அப்படியே மூடிடுங்க. மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல, பட் மத்த கம்பெனி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கணும். சார் என்னோட மோட்டார் அடுத்த வாரம் எப்படி சார்? அடுத்த வாரம் நான் கொண்டு வரேன். நோ வரிஸ். ஓகே சார். Thank you, sir. Yes, I'll bring. Sir, vechachi, sir. Vechacha? Done, Okay, sir. Nice done, sir. Okay, so இப்போ just a small briefing about coding. ஸோ இந்த மோட்டோல நம்ம ரெண்டு கோடிங் நம்ம படிக்க போறோம். ஒன்னு நார்மல் கோடிங், வெரி பேசிக் கோடிங், another one advanced coding. So I will show you a small sneak peek of the coding.
Okay, so நான் பாருங்க. And So I can stop presenting, right? Yeah, okay. Cancer. என்ன ஹரிணி, so tired when you cancer எழுக்கிறீங்க. No, sir. Sure are you? Huh? Really, sir. Now also was really sir. I don't know. No, no, no. Okay, never. Okay. So share screen பண்றேங்க. We already end of our class ready, okay? End of our class ready. சரி? So this is the coding that we will be learning. சரியா? So பாத்தீங்கன்னா இது Okay, நார்மல் sir. கோடிங். ஸோ இந்த கோடிங் பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும். இன்டிஜர் மோட்டோ பின் ஈக்குவல் டு 6, வாய்ட் செட்டா மோட்டோ பின் மோட்டோ ஒரு அவுட்புட், வாய்ட் லூப் டிஜிட்டல் மோட்டோ பின் ஹை. ஹைனா ஆன்னு அர்த்தம். அப்பனா மோட்டோ ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? Yes, sir. ஓகே, இப்போ அட்வான்ஸ் கோடிங் Yes, பார்க்குறீங்களா? sir. okay, sir. Okay, sir. Don't get scared, huh? So in 3, 2, 1. So கண்டிப்பா நீங்க கொஞ்சம் முழிப்பீங்க. Yes or not? Sir. I don't understand anything. Yes. So this is the coding next week we will be learning. So don't worry student, பார்க்க தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி, ஐயோ என்னால கோடிங் இது புரிய மாட்டேங்குதுன்ட்டு பார்க்க தான் அப்படிதான் இருக்கும். But it's basically it's very easy actually. So don't worry, each of the line of the coding I'll give you explanation, so you no need to worry at all. Okay, student? Okay, All the sir. naming is same, sir. The Huh? integer, motor pin 9, the one all same, right, sir? It looks same. That one all same only, but the extra only where you don't understand at all. Yes, sir, it's like integer speed, serial pass, integer, something, sir. All the something all only we have to learn part by part. Okay, so that one அடுத்த வாரம் நம்ம நான் டீச் பண்றேன் உங்களுக்கு. சரியா? Sir. Okay, So sir. student, that's all for our today's class. Is there anything that you would like to ask before you leaving? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. Last warning for you, not say last warning, okay? Just a small warning என்னன்னா, அடுத்த வாரம் please bring your your Arduino board. Okay? So வந்துட்டு கிளாஸ் வந்துட்டு சார் மறந்துட்டேன் சார், திஸ் இந்த ஒன் மீன்ஸ் நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா அடுத்த வர கிளாஸ்க்கு நீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது, சும்மா தான் உட்காரணும். Okay? So make sure all of you bring your kit. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, yeah. So class இன்னைக்கு அவ்வளவுதான். So Okay, before we sir. leave, so make sure fixing part everything keep properly, and also புரியலனா கேளுங்க. Any question that you would like to ask, just ask. Okay? So that's all for today's class student. You can leave the class ready right now. Okay, bye bye. Okay, bye, sir. Bye, sir. Next Bye, week. sir. Bye, sir. Bye, Ravish. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye bye.